Muy buenas a todos y bienvenidos a Syberia, bienvenidos a un nuevo vídeo, posiblemente ya el último de este Syberia 4 de World Before. Estamos con Dana en la primavera del 87, creo. Después de que se mudase ya a Estados Unidos, de conseguir esta carta del autómata de Delaney, madre de Dios bendito. Así que vamos a ver cómo acaba esto. Dana Groengrich. Goengrich. Bueno, Place Chopin. My husband, William Gerngrich, passed away last summer. He was such a remarkable partner and a tremendous support. But as you know, Lenny, there used to be another world for me. The world before. Our world, Lenny. The world of Leon. I've honored my current contracts. But now I feel I need a change. Invierno del 83. Observa tu segunda vida. Vale. Melodía de piano. La foto. Foto de la llegada. Ah, aquí el marido. William y Dana Groengrich. Nombre Groengrich. Nombre es Dana Groengrich. ¿Ha estado recientemente el café en concierto? Sí, vale. La gente lo flipa con ella. Muy bien. Vale, tenemos por aquí más cosas. Un montón de flores. Un tocadiscos. De Cogón. Apagado. Vale, pues por aquí un cajón, por aquí. Una coma de borrar, nada útil por aquí. Una foto, una carta. De Crescendo Entertainment, querida Dana. Vale. Como el marido ha muerto, ahora quiere dejar la música. Quiere retirarse, supongo, ya a vivir tranquila. Vale, vamos aquí, vamos hacia la derecha. Más flores. Como sea alérgica, ya verás tú. Vale, regalos, bueno, de los fanses, supongo. ¿Y algo más en los cajones? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Siempre tiene que haber algo en los cajones. Una carta, un sobre, aquí no hay nada. Un lápiz, casetes. Madre mía, cassettes, loco.
Vale, pues todo completado. Uy, nos llaman. Aló, ¿quién llama? Hostia, es inalámbrico, ¿eh? It was a nurse who worked at the maternity ward at Baden Sanatorium before the war, when I spent some time there. She had stumbled upon a letter written by her superior. It was a strange confession written by the chief doctor who was present when I went into labor. She claimed that the child I gave birth to on April 5th, 1938 was alive, that they had seized the opportunity of me falling into a coma to give my daughter Anna to a couple of friends of my parents, the Zimmers. Hostia. Anna is alive, Lenny. Vale, buen giro este. Nueva Jersey, Estados Unidos, primavera de 1983. ¿Y por qué se lo han dicho ahora, después de 20 años? 40, casi. You can imagine, my dear Lenny, that I spent the following weeks searching for my daughter high and low. It wasn't that difficult, even though my daughter's names had been changed. Claro. Tras la casa de Kate y de su madre, en aquel recuerdo que vimos. La puerta está abierta, ¿eh? Ojo. For a while, I just stood there, watching a woman who seemed to be the center of attention. She looked so confident, joyful, and full of life. She was surrounded by charming friends and a couple of old folks who must have been the Zimmers, her adoptive parents. Entonces adoptó el apellido Zimmer, la madre de Kate. Y al casarse, supongo, adoptaría el de marido del señor Walker.
Mom? This young woman didn't look like me, and inspired nothing in me either. No emotion, no desire to run to her and take her in my arms. Absolutely nothing. It felt meaningless. I just did what I thought best in such cases. I took a trip into her assumed past, just to make sure there were no regrets. Renuncia al pasado. Pues nada, nos vamos de la casa sin más. ¿Dónde está la puerta? ¡Socorro! Bueno, a lo mejor no puedo salir. ¡Uy! A las montañas mágicas de Thomas Mann. ¡Hala! Recuerdos del pasado. Pues nos vamos. Contempla lo que podría haber sido como misión secundaria. I was just about to leave when I heard piano music coming from upstairs. It stopped me in my tracks. Esta es Kate. El pequeño tocaba el piano. Little notes, pure, crystalline, that crushed my heart with an incredible violence. I climbed the stairs like an automaton, guided by the music of the hymn of Wagen. The music I was so proud to play on the main square of Wagen. I never played it again after that. In a child's bedroom, I saw a little girl learning to play the piano. Entonces sí que se conocieron. She was very studious, and didn't seem at all surprised to see me there. She must have thought I was just another guest who had lost their way to the bathroom.
We hardly spoke. I just showed her how to play. Muy emotiva esta parte, está muy bien, tío. Hands must glide over the keyboard like swans over water. That's what our teachers at Wagen Academy used to say. Bueno, pues al final sí que conoció a su abuela. Montañas, otoño de 2005. Supongo que ya Kate abandona Wagen. I hurried out of the house without looking back. And a few days later, I left the United States for the only destination that had any meaning to me. Farewell, my dear Lenny. Dana. Well, I will never understand human emotions. I thought you would be happy to have the proof at last that Dana Rose is your ancestor. I'd totally forgotten that strange old lady who helped me play my piece on Mom's birthday. She was my grandma. So, what are we going to do now? I don't know, Oscar. I really don't know. I know I should feel happy to come to the end of this adventure. I found freedom. I kept my promise to Katyusha. And discovered a fascinating part of my mother's past, kept secret until now. But it makes no difference to the guilt I feel over my mom's passing, or the void I feel since her death. Maybe if I had met Dana in person, but that's impossible now. The last trace of Dana I have is this letter, and it's over 20 years old. And besides, Dana implies she left for an unknown destination, like a hiding place, to wait for the end of a life that no longer held any meaning for her. She could be anywhere. That's if she's still alive at all. It would be like looking for a needle in a haystack. Como al principio. Vamos, Oscar. So, I don't know, Oscar. Di unas palabras I motivantes. really don't know anymore. There's only one thing left to do, Oscar. Volver a casa. Everyone has been expecting me to do since I jumped on the train with Hans. Just be reasonable and return to New York. There's an end to everything, Oscar. Isn't there? Bueno. Dan ha dicho que sería el único sitio donde tendría sentido para ella ahora mismo. Así que, ¿qué puede ser? ¿Volver a Wagen? No sé. ¿Volver a algún sitio con Leon? ¿O de su vida en Estados Unidos? No, porque ha dicho que dejó Estados Unidos. Claro.
Vale, márchate de Bayern. My carriage number. Número 3. Ticket will take me to the international airport of Vaughan, and from there, back to... I should find a phone to call Olivia before I take the shuttle. Given all the trouble waiting for me in New York, I'm gonna need all the help I can get. Vale, aquí está nuestro tren. This is the right carriage, but the door's still shut. Please present your ticket. Vale. A ser tan autómatas, son poco automáticos, a veces. ¡Oh! ¿Qué pasó? Sorry, your ticket is not stamped. ¿Qué? Mi billete no está sellado. ¿Y quién me lo sella? ¿Quién me lo sella? Bueno, tengo que encontrar un teléfono también para llamar a Olivia. A ver aquí. ¿Esto es un teléfono? ¿Qué va a ser esto? ¿Un teléfono? T. I guess I have to use it to set the day. Ah, T. I should set the month here. T es el día y esto es el mes. The default setting on the dials shows the wrong date. ¿Y qué date? ¿Qué fecha tengo que poner, hija mía? Madre mía, a estas alturas... Ticket validator. A estas alturas no sé qué tengo que poner. A ver, billete de aeropuerto. 30 del 11, vale. A ver. Pues 27. A ver, 30 del 11. Vale. Pues aquí tiene que estar nuestro billete. Tenemos que meterlo aquí, supongo, ahora. Vale, aquí tiene que ir el billete. Clac. Esto tiene que ir hacia abajo. I'll need some ink Nice. before I can stamp. Ahora hace falta tinta. Vale, lo movemos para atrás. Clac. Ahora para adelante. Vale. Y ahora tenemos que usar esta cosa. Que esto va a hacer un agujero, ¿no? No. Looks like there's something wrong with the... Vale. Esto chupa y ahora para abajo. Vale. Menudo sellado. Qué cosas más curiosas, tío. Vale, pues ya tenemos el billete. Ahora sí. My ticket's all set now. Vale. Just need to get to my place. Ahora necesito llamar a Olivia. Un teléfono, por favor. ¿Dónde hay un teléfono? ¿Esto es un teléfono? Esto no tiene pinta de ser teléfono. The deportation trains left Vaughan from this station during the Second World War. How many lives did those brown shadow barbarians destroy? Is there any justice for those who were massacred? A ver, teléfono por acá. Oh, a ver dónde está. ¿Dónde está? No hay teléfono, tío, aquí. A ver si ahora está al principio. ¿No tenemos teléfono móvil? ¿Existen los teléfonos móviles en esta época? Ah, espérate, que a lo mejor podemos llamar desde dentro del tren. Ojo, ojo. Vale, vamos a volver a usar el billete. Y echamos esto para abajo.
Vale, ahora sí es válido. Gracias, señor autómata. O sea, ¿puedo subir al tren sin llamar a Olivia? Parece que sí. I should use the time remaining before the shuttle leaves to call Vale. Olivia and tell her I'm coming home. Estupendo. O sea que el tren, o sea que el teléfono está aquí fuera. Ah, ahí. Gracias por avisar. En la otra punta de la estación. Aquí. Entrar. Teléfono. A ver, primero el dinerito. Bueno. Primero el dinerito. Aquí. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver si pierdes el tren. Cuidado, Kate. Hello? Olivia, it's me. What do you want, Kate? Didn't we say everything last time? You were right, Olivia. I've been chasing moonbeams ever since my mom died. But I found my grandmother. Your grandmother? But, Kate, she died years ago in New York. No, I mean my real grandmother. Never mind. It's a long story. I'll explain everything when I get back. Oh, you mean... Yes, I'm flying back to New York. That's wonderful, Kate. I better tell Mr. Canton. He's still on your case, you know. The police will probably be waiting for you at the airport, but don't worry. Dan has connections. I'm sure he'll be able to help. Maybe he can persuade Marston and Lorman to drop the charges. Okay, thanks. That would be a relief. I gotta go. The airport shuttle's about to leave. Yes, go ahead. We'll meet you at JFK. I'm proud of you, Kate. You've made the right decision. Olivia? Yes? Listen, I'm truly sorry for everything that's happened since I left New York. It's just that I just had to get away. I needed a change of life, to be free. It was like a calling. And now that I've been following that calling for the past few years, I realize that I'm not the person I thought I was back in New York. I am that strange person who jumps from train to train, a traveler without a destination. Que se te va el Just like tren. that old shaman once called me. What are you talking about? Which shaman? It doesn't matter now. I guess what really counts is that I have no regrets about being my true self over these past years. But do you really? I know, Olivia. I know I've hurt people while going through this journey. My mom, Dan, you. I know that. And I'm so sorry, Olivia, for all the hurt I've caused you personally. Thank you, Kate. It does me good to hear it. And, well, you know what? I'm starting to like this new Kate. Listen, I'd better go now, Olivia. I'll call you if I can from the airport once I've got a flight. Yes, you'd better get going. You take care, Kate. Okay, you too. Bye now. Talk later. Vamos, que perdemos el tren.
Corre, corre. Acelera, Kate. Entramos. Bueno, no se irá al tren hasta que entremos nosotros, obviamente. Son así de amables. Y ese de Wagen, sí. Un último vistazo. So, is this really the end of the journey? Yes, Oscar. I'm afraid it really is. Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... No, forget it. You look sad, Kate Walker. The train will be leaving soon. Sí. Won't the customs officer get nervous at seeing... ¿De qué? ¿Qué se supone que tengo que mirar? Ah, Baltallar. A lo mejor se fue a vivir con los yetis. Dana. That's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. Uy. I left the United States for the only destination that had any meaning for me. Ah, que salta del tren. Dear Lenny. The only destination that had any meaning. Kate Walker? Is everything all... I know where she is, Oscar. I know where Dana went after she left America. The train for the airport is about to depart. All passengers, Come on, Oscar, we gotta go. take your seat. Anyone Adiós al billete. airport is kindly asked to leave the train immediately. Coño, se va a subir allá a la cola. Último vagón. ¡Ay, que no llegas, Kate! ¡Hombre! ¿Qué hace aquí este? ¿Será esto para un Syberia 5? What are you doing here? Going home. What about Demoiselle Lenny? Lenny's gone. Vaya. In her sleep. Too much guilt. Too much sorrow. Oh, I took her in the mountain with Leon. They're together now. What about you, Kate Walker? I'm going back home too. In a way.
Madre mía, la bronca que le va a caer a esta mujer por no llegar a Nueva York. Abrazando el dolor. Súbete a bordo de un nuevo destino. En memoria de Benoit Sokal. Buena gente, muy bueno, ¿eh? Ha estado muy bien, muy distinto al resto de Syberia. Debo decir que no recordaba absolutamente nada del resto, de ninguno ni de nada. Pero bueno. No decepciona, eso sí, la cámara a veces un poco toca narices, pero por lo demás, bastante bien. Una pena que no esté doblado al castellano, también hay que decirlo. Pero bueno, supongo que esto ya nos marca un inicio de un posible Syberia 5. Así que nada, gente, vamos a dejar esta serie ya por aquí. Y nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente serie de lo que sea por aquí en Syberia, así que adiós.